शयशोभिवर्धिनि कन्यका परमेश्वरी श्रीमहेश्वरि वासवी नगरीश्वरी परमेश्वरी कामिताण्डमुलिच्छि ब्रोवमु कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी कन्यका परमेश्वरी. Thank you for the beautiful prayer song. Now I invite Sambin to deliver the welcome address. Good afternoon to one and all present here. It's my privilege to welcome everyone to today's virtual faculty development program on the topic financial literacy organized by the IQAC and the Department of Commerce, Accounting and Finance, Sri Kanika Parmeshwari Arts and Science College for Human. I extend my warm welcome to our honorable correspondent Sri Chinni Balaji sir, our principal Dr. N. Vanaja ma'am, Dean Dr. P.B. Vanitha ma'am, Vice Principal Dr. M.V. Napinai ma'am, IQAC Coordinator Dr. P. Bharani Kumari ma'am, Head of the Department Dr. M. Priyanka ma'am, Association Secretary Ms. B. Madhumita ma'am, Faculty members Ms. O. Kanimoli ma'am, Ms. S. Madhumita ma'am and all the participants. A special welcome to our esteemed resource person C.A.K. Hariharan sir, founder of Premier Academy, a renowned chartered accountant, educator, author, and motivational speaker. We are truly honored to have you with us today. Financial literacy plays an important role in understanding financial decision, investment, and responsible money management. This FDP provide has a valuable opportunity to enhance our knowledge and gain practical insight from an expert in the field. Once again, I warmly welcome everyone and wish this program a successful, enriching session. Thank you and have a wonderful day, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sambin, for the warm welcome. Next, I invite Pavina to introduce our resource person. Good afternoon to one and all present here. It is my privilege to introduce our esteemed resource person, C.A.K. Hariharan sir. C.A.K. Hariharan sir is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and a highly respected chartered accountant, educator, author, and motivational speaker. He is the founder of Premier Academy and Ms. K. Hariharan and Associate Chartered Accountants. He is the gold medalist and Bharathidasan University topper and has received several prestigious recognitions including the Chief Minister Award for Excellence in Academics, National Award for Excellence in Education, Best Author Award 2022 and Achievement Award 2023. With vast experience in the field of finance and professional education, he has trained more than 60,000 CA students and has been a resource person for numerous colleges, conference, and professional training programmings. He has delivered sections in various universities, colleges, government organizations, and professional institutions. He has also worked as a trainer for finance for non-finance professionals and has inspired thousands for learners through these motivational sections. He is also a renowned author who has authorized around 20 books related to finance, accounting, and professional courses. His area of expertise include audit, IFRS compliance, due diligence, income tax, GST, FEMA, and various statutory compliance. We are very happy and honored to have him with us today. I am sure his valuable insights and experience will enrich our knowledge and motivate all the participants.
Please join me in welcoming our esteemed resource person, CAK Hariharan sir. Thank you. Thank you. Thank you, Pavina. Now I invite resource person CAK Hariharan sir to take over the session. Thank you. PPT is visible now? No, sir, it is not visible. இப்போ தெரியுதா பாருங்க கொஞ்சம். Yes, sir, the screen is visible. PPT தெரியலையா? Sir, if there is any problem, can we present the PPT, sir, from our side? Yeah, I share the PPT to Okay, sir, Madam. okay. அவங்களுக்கு அமிச்சிட்டு பாருங்க, வாட்ஸ்அப் அமிச்சிட்டு. மதுமிதா மேடம் உங்களுக்கு அமிச்சிருக்கேன் பாருங்க மேடம், கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. Okay, we'll start by the way. Mother is the first teacher. Teacher is the second mother. My pronouns to all teachers. Good afternoon, Nanda. Today we are going to discuss about financial literacy. It's the order of the day. Everywhere, the knowledge about the financial literacy matters. Even for the schools, on behalf of Government of Tamil Nadu, we are doing many programs with respect to financial literacy. One hand, very difficult for us to earn money, finance. Another hand, how we have to take care of that particular finance, how we have to manage that fund, that is also equally important. So, after considering the inflation, after considering the various other aspects, significance of financial literacy keep on getting increased. Before we are going to discuss about the financial literacy, you know, literacy represents what? Awareness, knowledge is called literacy. But person who knows
how to read and write, that person is called literate. That is what? Educated person. But every era, definition keep on will change. So accordingly, the financial literacy concept also evaluated in various aspects. Now, the next slide, please. Operate பண்ண முடியுமா அஞ்சந்து? Okay. If you see, with respect to financial literacy aspect, in India, totally overall basis as a statistic, 24% of the people only having the proper awareness with respect to financial literacy. Three important elements are there. One is called expenses, another one is called earnings, and third one is called savings. Expenses, based on inflation, keep on increasing like anything. Earning, unable to match with the expenses, unable to match with the inflation. And especially after 2020, many places earning got started decreasing. Thereafter, the third important element with respect to savings. The slogan, old slogan, your first expenses should be, the moment you are going to earn income, what would be the first expenses? Kindly someone can operate the PPT from your side, please. What would be the first expenditure? The moment you are going to earn income, what are the first expenses supposed to be? If possible, you can participate also, teachers. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, you are audible. Yeah. So, the first expense is supposed to be savings. The moment you are going to earn income, the first expense is supposed to be savings. Now, that slogan also changed. The first expense is supposed to be your investment rather saving. Investment is different, savings is different. Nowadays, there is no concept of savings. There is a concept comes for investment only. Because many people not even able to know how to save. Thereafter only investment comes into picture. So, the time in which we are going to count the currency and transfer the money, there was a proper awareness with respect to. Next slide, please. Yeah, somebody is operating. Yeah, next one. Yeah, next one. Thank you. So, the dialogue also. Current generation people are, Gen Z kids are like time only, because they know how to spend, they don't know how to save. Time spend பண்ண தான் முடியுமே தவிர சேவ் பண்ண முடியாது. Same manner, money also, they don't have the financial literacy. They know how to spend, but they don't know how to save or how to safeguard the money. Next slide, please. So, the moment GPay comes into picture, கூடு வித்து கூடு வாழும் வித்தையை கரன்சியும் கற்றுக்கொண்டது ஜிபே மூலம். The moment we are going to count and transfer the cash, there was a proper control over expenses. The moment we are going to transfer the fund by way of what click of button, there is no concept of counting or accounting with respect to expenses. Kekibio method is there. That concept is developed in Japan. Next slide, please. There, they are mentioning everything you have to write, put it in writing. You have to note it down. Then only you can have the control over the expenses. Then only savings as well as investment is possible. Or if you see, our generation or previous generation and all, they are having the habit of noting down everything in the diary, daily basis. Our grandpa or father have the separate notebook, what all the expenses happen in a day. Is having the habit of noting down the expenses. The time they started noting down, there is a hand and brain cooperation was there. We can identify what is relevant, what is irrelevant, what we can be the portion to avoid,
All those things was possible. That time, literacy was much more better. But current generation, percentage of literacy got reduced. For your kind information, earning potential got increasing like anything, whereas savings or literacy percentage got decreasing like anything. It's purely because of they know how to earn the fund current generation, but they don't know how to spend the fund. Whether it is worth it or not, without knowingly they are spending the money. Clear? Everything what more than the double the normal cost, they are ready to spend because they don't know the real value of the money and the real value of the product. So unless otherwise you are noting down, having the habit of noting down, that is what now developing. Kakibio, some sort of foreigners going to give the advice, thereafter you started following. Next slide, please. Now, if you see currently with respect to financial literacy point, whatever the earnings are there, out of is substantial money they are spending for the three different parts. One is for building, purchasing house property. Almost 20-25 years they are going to learn, they are going to study. Thereafter they started earning. After learning process over, they started earning. The moment they are going to start earning, they'll purchase what? Housing loan. They'll get the housing loan, they'll buy the property. Another 20 years they keep on paying the installment or loan, EMI. அப்போ 20 வருஷம் 25 வருஷம் படிக்கிறாங்க. Thereafter they settle ஆகணும், ஜாப் போகிறோம். ஜாப் போனது another 20-25 வருஷம் we are spending money for the builders. So substantial money we are paying for the builders. Next, substantial money they are spending it for the hotel. Hotel industry are booming like anything. Everywhere hotel is there. And the cost of the food also drastically got increased. And the that's called what? Foodie concept has come. Ini pandaran per. எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிட வேண்டியது. Everywhere they are ready to spend the money. So they are spending money for the food. The last one is called what? Later point of time, they have to depend on the doctors. We have to depend more on what? Doctors. Out of earned income, substantially 3 people are looting the fund from the people. One is the builder, another one is called what? Hotel people, and the last one is called doctors. Next slide, please. So you should know where to spend, where not to spend. That is called financial literacy. 1 year is equal to 365 days. But if you see how many chapels we are having, we are spending money for how many chapels, how many cloth dress material we are having it. Number of days maybe 365, number of dress available maybe what? More than that. So without knowing the real concept, just because some offer is there, just because what fancy dress is there, just because it's available, we are buying it. Clear? 40% offers are 20% offer. That's the reason I saved 40% because of the repurchase. For your kind information, if you are going to spend the money, if you are going to purchase the product because of the 40% discount, you have not saved 40%. If you are not going to buy that product, you have saved 100% itself. வாங்கினா 40% தான் சேவிங், வாங்கினா 100% சேவிங். Clear? So we are spending money for the all unnecessary things. Next slide, please. So for that, we have to bifurcate what is necessary and what is luxury. So we have to spend the money only for the necessary, not for the luxury. Next slide. So you have to differentiate between necessary and luxury. So previous generation, out of the total earnings, can you please guess any idea about how much money they spend for food purpose? Well, snacks சாப்பிடுறது, food வெளில ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது. Rather our generation, what is the overall percentage, rough percentage? Any idea, madam? சும்மா guess தானே. Sir, those days, most of them prepare food at home, even for the snacks. Very rarely they'll buy it from outside. So that percentage comes to, yeah, yes, correct, madam. Yeah, so previous generation, or rather our generation, 5% is the out of total earnings they spend for the luxury food, rather, we can say. Now, currently, it has been increased, especially last, 5 to 7 years, the percentage has been increased to 35%. Think it of where is 5%, where is 35%. Clear? And everywhere, food court is there, everywhere, costliest food is available. Clear? Now, you know, ice Milo, 1 cup of ice Milo, they are charging 280 rupees. For that, believe it or not, even Mylapore also the shop is there. Late night, the நிறைய பேர் வருவாங்க.
All luxury cars will be there. We don't have water. Place to park even the cycle. அவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும். All high people, they'll pay 280 rupees or 250 rupees to purchase one mile. என்ன பண்ணுவான்னா மட்டு வச்சிருக்கான், பானை மாதிரி குட்டி பானையா மண்ணால செஞ்ச கப் வச்சிருக்கான். தேர் சில் மில்க் ஊத்துறான், பாலை ஊத்துறான். தேர் ஆஃப்டர் நம்ம வீட்டில் ஹார்லிக்ஸோ பூஸ்டோனோ எவ்வளோ போடுவோம், 2 ஸ்பூன்ஸ் ஆர் 3 ஸ்பூன் போடுவோம். அவன் 2 கரண்டி அதில் போடுறான். இதை டேஸ்ட் பண்றதுக்கு வருது. இது வீட்லயே கூட பண்ணிக்கலாம். பட் how much they are charging? Now there is no cost benefit analysis at all. They are spending money for all unnecessary things. Yeah, next slide please. So that's why 5 to 30% drastically it got increased. Next slide please. Even if you see the TV advertisement also, indirectly they are promoting or influencing. Clear? Those days they are having the habit of even chappalo shoe கிழிஞ்சு போனோட தைச்சு போணுங்கிற பழக்கம் இருக்கும். Now if you see the advertisement, you don't need to water. தைச்சு போடுற பழக்கமே வேணாம். You don't to replace it all. You can buy it for the new product you can buy. Shop is there. Shopping mall is there in the mobile itself. Why don't you what? Go on to what? Or doing the repair work. No cooking for no Sunday cooking, no Saturday cooking, some sort of what. You can order in Zomato or other app, so that door delivery will be there. வீட்டில் 5 பேர் இருப்பாங்க, 6 டிஷ் வந்து இறங்கும். பையனுக்கு ஒரு டிஷ்ஷு, பொண்ணுக்கு ஒரு டிஷ்ஷு, டிஃப்ரெண்ட் டிஷ். ஸோ வீட்டில் எது சமைச்சிருக்கோன்னே தெரியாது. ஸோ ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்ன் காட் இன்க்ரீஸ். மெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் லைக் தட் ஒன்லி. கிளியர்? அனதர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கும். அம்மாவும் பொண்ணும் போவாங்க ஷாப்பிங் மாலுக்கு, கிழிஞ்சு போன ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவா. அம்மா திரும்புறதுக்குள்ள வாங்கிட்டு பே பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்களாம். ஸோ இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் would be easy. So if you see many advertisement, even another advertisement, person who is entering the home, ஒருத்தன் வீட்டுக்கு போவாங்க, going along with the coke bottle. No, நீ கிச்சன் போய் ஸ்டாப் பண்ண வேண்டாம், நீங்க எதுவும் காஃபிலாம் பண்ண வேண்டாம், நான் கோக் வாங்கிட்டு வந்து டம்ளர் மட்டும் கொடுங்க, கப்பும் வச்சிருப்பாங்க, we can share, we can enjoy, we can talk. So directly or indirectly உங்களுக்கு லக்ஸரி கொடுக்குற மாதிரி or enjoyment கொடுக்குற மாதிரி they are selling the product like anything. So that culture has been increasing like anything. Yes, next slide please. So global challenges. So with respect to global challenges, global challenge என்ன அர்த்தம்? Everywhere investors got attracted. With respect to global challenge represent, when I was in college, one global challenge happened. அதாவது to attract the investor, one top business person globally will challenge. That is called global challenge. You may have seen or we may have seen it. Marriage போறோம் or ஏதாவது group photo எடுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. How many of you seen ஸ்பெக்ஸ் போட்டுக்கிற நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ ஆர் நம்ம ஏஜ் உள்ளவங்களோ ஸ்பெக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டோ போஸ் கொடுத்துருக்காங்க? You can raise your hand. குரூப் போட்டோ எடுக்க வந்தாக்க எங்க அம்மாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு கிளாஸை கட்டி வச்சிருவாங்க, ஸ்பெக்ஸை கட்டி வச்சிருவாங்க. Have you noticed, madam? Yes, few of them. Yes. Now, of late, if you see, last 15 years, want or don't want, in advertisement, kids will be there. Even the movies, want or don't want, they'll wear the specs only. Now, if you see, wearing specs is not a shy, it's a style. So, that has been announced in 20 years before. They are globally challenged. The investor with respect to specs manufacturing, spectacle manufacturing company, huge investment has come. Everywhere they sold what? Another 10 years நாங்க தான் ரூல் பண்ண போறோம். Everywhere our product is going to be selling. Now everybody is using. Even grandma or grandpa is not using these specs, where grandchildren are using the specs. Next global challenge has come. 2020 வந்தது, 2020 க்கு முன்னாடி. They are given the global challenge. என்ன வந்ததுனாக்க, without using my product, no one can be in the position to go out. Everybody has to depend on our product. Even myself and the partners are laughed. இவன் யாரா அங்க சொல்றது? Whenever we go out, we have to depend on his product. But 2020 அப்புறம் that has been true. You know which product? If you are going out, you have to use my product only. Announce பண்ணுங்க. Few thousand millions has been invested for that product. Any idea? என்ன ப்ராடக்டா இருக்கும்ட்டு?
whenever we go out, you have to use my product only. Any idea? Any guess in the product arakum? Am I audible? Kindly respond. No? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Faculty. Yes, solunga madam. Whenever we go out, you have to use my product only. எல்லாரும் இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு ஒண்ணு. என்ன ப்ராடக்டா இருக்கும்? Mobile. That is no. Footwear, sir. Huh? Footwear. Sorry. Footwear, sir. Footwear. மது மேடம் புரியல, காதுல விடல. Sir, slipper, Sandals shoes, and or my footwear footwear. சொல்றாங்க, sir. Okay. No. Mask, That sir. product is, Sir, textile. yeah. That product is called Google Map. Now, 2020க்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் Google Map யூஸ் பண்ணோம்? அப்படி இருந்து have you used it? No, sir. No, sir. நானும் யூஸ் பண்ணது இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், தவிர யூஸ் பண்ணது கிடையாது. கிளியர்? 2020க்கு அப்புறம் 21க்கு அப்புறம் இட்ஸ் become mandatory. Am I right or not? Yes or no? Yes, sir. ஈவன் ஓலா, ஊபர் ஆர் ராபிடோ யாரா இருந்தாலும் கூகுள் மேப் வச்சு தான் ட்ராப் பண்றாங்க, பிக்கப் பண்றாங்க. ஈவன் we are also started depending on Google Map only. Am I right or not? இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலும் அம்பத்தூர்ல ஒரு பிளேஸ் இருக்கும், ஐ மே பி இன் மயிலாப்பூர், எந்த இடம்னு கேட்டுப்போம், லெஃப்ட் பண்ணுவோம், நியர் டு த பிளேஸ் வந்து we are going to enquire where is the place, எங்க இருக்குன்னு கேட்போம். Now right from beginning we are dependent. அப்ப we can have the habit of what visualization, விஷுவலைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு டிராவல் பண்ண முடியுது. நவ் கரண்ட் கிட்ஸுக்கு கூப்பிடுங்க, ஓகே, இப்போ படிக்கிற 6th or 7th or 10th பசங்களை கூப்பிடுங்க, கூப்பிட்டு பக்கத்தில் ஒரு 2 கடை தள்ளி ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போக சொன்னா கூட they'll have what difficulty, they need a map, accepting or not, or போன அதே வீட்டுக்கு கூட திரும்ப போகிறது கஷ்டப்படுவாங்க, because they are depending on Google Map, accepting or not. This is what the generation has happened. Now currently another global challenge has happened, sir. These are all inducing with respect to what? Influencing for spending pattern. Another 7 years from the down the line, already announced 3 years before itself. Another 7 years from the down the line, everyone's home, unga veetlayum seri, enga veetlayum seri, at least one person has to use my product, purchase my product. Especially that person should be less than 30 இருப்பாங்க. 30க்கு கீழே உள்ளவங்க another 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் டெஃபினட்டா என் ப்ராடக்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்பாங்க. தட்ஸ் a global challenge. ஒன்றும் இல்லை மேடம், ஐ எம் பெரிய இன்வெஸ்டர், டாடா பில்ல மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, இந்தியாவில் எல்லாருமே என் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போறான் அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறியுமே புரியாதா? தட் மணி ப்ராடக்ட் ஐ ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ், மீன் ஐ நீட் மணி, so many investor will going to what? Invest the money. Am I right or not? This is an indirect way to get the investment, madam. Now, which product? Any guess? Another 7 years, every order, எல்லா வீட்லையும் the person age less than 30 இருக்கும்போது definitely they'll buy the, you have to use the product. Any guess? That is what the global challenge is. Already investment போட்டாச்சு, they started producing the product also. Any guess? Try. Yes, Priyanka madam. Any guess? Naha madam. Madhu madam. No idea. Am I audible? Yes, no, அதான் சொல்லுங்க, அப்பதான் கேட்கறீங்கன்னு தெரியும். Yeah, video எல்லாம் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Possible, kindly switch on the video also, so that கொஞ்சம் interactive இருக்கும். Sir, am I audible? Yes ma'am. Any AI-based device, sir, like robot? உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையே. Any AI-based device, sir, like robotics? AI based device? இல்ல, no madam.
Good, at least. Right. The answer is hearing aid. So, hearing aid, 30 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு another 7 years அப்புறம் the demand for the hearing aid going to get increased because last 5 years உங்களுக்கு தெரியும் keep on they are using the headphone. Yes or no? At least you people are skipped, அவ்வளோ யூஸ் பண்றது இல்லை. பட் நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்போ பார்த்தாலும் ஹியரிங் எய்ட் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ரைட்டாங்க, அது படிக்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், பாட்டு கேட்கறதா இருக்கட்டும், வாக் பண்ணி எல்லா டயத்துலையும், ஈவன் சாப்பிட்ற டயத்துக்குள்ள இதை இறங்கி ஹியரிங் எய்ட், சாரி காப்பரேட் ஹெட்ஃபோன் வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ த சைட் எஃபெக்ட் வித்தின் 7 years they are going to lose the power of hearing. So they definitely has to buy. Rather, நான் வந்து அந்த மிஷின் வச்சுக்க மாட்டேன், செவுட்டு மிஷின் வச்சுக்க மாட்டேன். வேற எங்கள் வீட்டில் பையனோ பொண்ணோ they have to force to use, they have to purchase hearing aid. எவ்வளோ பெரிய பெயின்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க. ஸோ unless otherwise we are having awareness, the people will be there to sell the product only. எப்படி இருந்தாலும் they know how to market the product. If you don't have the proper literacy, because expenses not incurred is equal to income, expenses not incurred, that itself is equal to income. Next, those days படிக்காதவங்க கை நாட்டு போடுவோம், படிச்சவங்க சிக்னேச்சர் போடுவாங்க. Now everything become உல்டா ஆயிடுது. But everywhere what thumb impression is important ஆயிடுது. So where they are going, people are what they want, where they are going பார்க்க போகிறது மக்களின் தேடலை பொறுத்து தான் அது அவங்களுடைய தேவைகள் நிறைவேறும். Those days education was a luxury. With a great difficulty they got educated. அப்ப படிக்கிறோட பயன் தெரிஞ்சது ஆர் அதனுடைய பெயின் தெரிஞ்சது. That's the reason இந்தியாவுடைய literacy percentage got increased like anything. Next slide please. Now சடனா பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிவேர் எதை தேடி போயிட்டு இருக்காங்க, ஃபுட்டை தேடி தான் போயிட்டு இருக்காங்க. கால்டு ஃபுட்டீஸ், தீனி பண்டாரம்னு சொல்றது நிறைய பேர் ஆயிடுது. தட் டு ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சேலாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஹவ் யூ நோட்டிஸ்ட் ஆர் நாட்? லாஸ்ட் 6-7 yearsல பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் ஹேபிட் ஸ்லோலி காட் ரெடியூஸ்ட், பையிங் ஹேபிட் கீப் ஆன் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ், நியூ ப்ராடக்ட் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் கம்மிங். ஸோ அவருடைய இம்பேக்ட் வில் பி டிராஸ்டிக்கலி இருக்கும், டிராஸ்டிக்கல் இம்பேக்ட். அப்போ திங்க் இட் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் ஜென்ரேஷன், அவருடைய தேடுதல் ஃபுல்லாகவே எங்கே சாப்பாடு கிடைக்கும், எந்த ஹோட்டலில் எது நல்லா இருக்கும், இதை பற்றி. இன்னும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தாக்க தே டோன்ட் நோ ஹவு டு குக் ஆல்சோ. குக் பண்ணவே தெரியாதுன்னு போய்டும். வீட்டில் சமைக்கிற கான்செப்ட் கிச்சனில் சோர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி தே நீட், அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அப்போ அதோடைய தேடுதலை பொறுத்து தான் அதனுடைய வளர்ச்சிங்கிறது இருக்கும். தட்ஸ் த ரீசன் ஒபிசிட்டி, தட்ஸ் த ரீசன் ஆல் அன்வான்ட் வாட் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கெட்டிங் இட். அதான் இப்போ ஹைக்யூ நியூ கவிதையில் சொன்னாங்க, குக் செய்து கொடுத்தால் அம்மா, புக் செய்து கொடுத்தால் மனைவி. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட், குக் செய்து கொடுத்தால் அம்மா, புக் செய்து கொடுத்தால் மனைவி. புக் செய்து நான் ஆப்பில் புக் பண்ணி சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுறது. சுட சுட கொடுத்தால் அம்மா, சுட வைத்து கொடுத்தால் மனைவி. வெந்தபின் சாப்பிடு என்றால் அம்மா, வந்தபின் சாப்பிடு என்றால் மனைவி. ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்தப்புறம் சாப்பிடு. தோசை சுட வா என்றால் அம்மா, தோசை சுட வா என்றால் மனைவி. ஸோ த ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா everywhere purchasing concept got increased like anything. Next slide please. Yeah, next please. Yeah, then one hand expenditure we have to control. Another concept is called, they are getting confusion with respect to financial management and financial literacy. Financial management is different, financial literacy is different. Everywhere the culture of loan got increased. Loan வாங்குறது ஒரு ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எதற்கு லோன் வாங்கக்கூடாது, that is also one of the financial literacy only. If it is a depreciable asset, we know what is called depreciation. If it is a depreciable asset, we should not purchase by way of loan. அதுக்கு against we have to stop. அப்போ எப்போ டிப்ரிஷியபிள் அசெட் லோன்ல, சப்போஸ் ஐ நீட் ஒன் கார், ஐ ஷுட் நாட் பர்ச்சேஸ் பை வே லோன். ஐ நீட் ஒன் 2-wheeler, ஐ ஷுட் நாட் பர்ச்சேஸ் பை வே ஆஃப் வாட் லோன். வி ஹவ் டு வெயிட், வி ஹவ் டு earn, வி ஹவ் டு சேவ் ஆர் இன்வெஸ்ட், தேர் ஆஃப்டர் யூ ஹவ் டு பை. ஹாப்பினஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் இமீடியட்டா வேணும், இன்னைக்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால தான் டுடே வி ஆர் ஸ்பெண்டிங்
thereafter you are earning. First you should earn, thereafter you have to spend, because the value you keep on will get reduced. Exception to that called housing loan. Housing loan மட்டும்தான் first வீடு வாங்கிக்கலாம், thereafter loan கட்டலாம், because the basic necessity, உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம். So இதுக்கு தேவைங்கிறதுனால we supposed to need what house. And another one, even if you are not unable to pay, we are having the asset as it is, any point of time without any pain we can be the person to dispose the loan. அப்ப loan with respect to what, எதுக்கு loan வாங்கணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Next one, if at all if you want to loan, get the loan for car மாதிரி உள்ள movable asset, that is possible that you can what, we can try only if you are going to earn income out of that asset. நான் கால் டாக்ஸி டிரைவர் ஆக போறேன் ஆர் ரேபிடோ வாங்கி earn பண்ண போறேன்னா that circumstance you can depend on loan. Otherwise, for our home use purpose, we should not get the what product, those product by way of what loan. Clear? And credit score no, you know, with respect to scoring, CIBIL score பார்க்கும்போது, you know what is average, what is poor, what is average, what is good, what is excellent. The moment of how we have to make use of the credit card, how we have to utilize the credit card, that is also form part of financial literacy. How many of you are using credit card? யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க? மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இருக்கும். I am not using the credit card. What about yourself? Kindly raise your hand or thumbs up. எல்லாருக்குமே ஒன்றும் இல்லையா அதில்? No, sir. No means thumbs up இல்லைங்கிறீங்களா? Not using it. Not using Not credit using, card. sir. Okay. Now, credit card is a double-sided weapon. If you know how to use it, if you know the caution with respect to how to pay, when to pay, is a planning process. You are nothing. If you are a disciplined person, you can use a credit card. அதனால நிறைய benefits இருக்கு. My wife is using credit card. She know when to pay, when on or before what date you have to pay. அதனால என்ன ஸ்கோர் பண்ண முடியும்? Clear? I don't have the habit of what, remembering all those things. Clear? அப்ப you don't have the financial discipline. இன்னைக்குள்ள பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்லாம் நமக்கு மனசுல வச்சுக்க முடியாது. We are having some other what, other preoccupied what, other pressure இருக்கும்போது better to avoid credit card, because nobody going to give the loan at a free of cost. Clear? Few of them, due to urgency, they are taking money out of the credit card itself. The moment you are going to take the cash instead of what, ATM card, இந்த credit card யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னா the loan interest will be huge இருக்கும். And even one day delay, நேற்றுக்கு பே பண்ண ஒன் டேல பண்ண நைட் மிட் நைட், ஓகே 12 o'clock நைட்டுக்குள்ள பே பண்ணது 12:01 ஆயிடுது, பட் யூ பேட் த மணி, அந்த 1 second or 1 minute ஆர் தாண்டி போனாலும் தெரிய போச்சு. ஹியூஜ் பெனால்ட்டி, ஹியூஜ் பேமெண்ட் வில் பி தேர். therefore credit cardல பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. So cashback offer, discount, so many other things are there, provided if you know, if you have the financial discipline, if you know on a proper time, if you know, I am having fund but I want to enjoy the benefit of the credit card, then you can use. I don't have the fund, the credit card வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போறேன், thereafter I am going to earn me, it's a water very difficult work only. Next one kana. Now, whenever we got the loan, there are two concepts are there, everywhere they'll tell, Allianci as well as no burden. The first concept is called, this is applicable mostly for the business people. I am having more loans. Suppose you are having 3-4 loans. Now you are having fund. Which one you have to settle? Which one you have to what, slice off? That is also financial literacy. There are two concepts. One is called, first, better we can be in the position to pay back with respect to small loan. Appa small loan அடைச்சிட்டு வந்துட்டோம்னாக்க, so substantial pressure out of 5 loans, 2 loans are 3 loans are 1 loan la irukku, keep on reducing trend, that will happen. Another one is called, where we are having more interest, which one is looting more front from us, that we have to what, repay. That is called one avalanche model. So depending upon which person, whether a business person or normal people, what the fund flow, your fund flow, accordingly you have to what, repay the loan. The repayment of loan also matters a lot. Next month, you know the concept of trading on equity. Getting loan is good or bad, we have discussed, right? Well, in which circumstance you can get the loan, which circumstance you need to get the loan. You know the concept of trading on equity. Trading on equity represents what? We can
Nobody is going to give the fund at free of cost. If I'm going to get the loan, if I'm going to get the money, something in return, that is called what? Consideration you have to pay. That concept is called interest amount. In case of company, shareholders are going to pay dividend, or what? Loan holders have to pay what? Interest. That concept is called trading on equity. Which fund is costly? Own fund is costly or borrowed fund is costly? Between two funds, own fund and borrowed fund, which one is costly? Any idea? Or even theoretical purpose, shareholders fund is costly or debenture fund is costly? Borrowed fund is costly, sir. Why, madam? So we usually have to pay interest for that, right, sir? So in that way. In shareholders have to pay dividend, no? Every fund we have to pay, no? Why borrowed fund is costly then? So dividend will be paid out of profit, sir. So in Okay. terms of paid on a regular basis. Therefore, what's the conclusion? Which one is costly? Borrowed funds are costly, sir. Yeah. So we used to think borrowed fund is costly, but reality, own fund is costlier than borrowed fund. Because own fund, rightly Nagalakshmi madam said, only if there is a profit, then only you have to pay dividend. Loss-making company cannot the person to pay any dividend at all. Only profit is there, then only have to pay the dividend. Clear? But payment of dividend on percentage basis, on profit we have to. Suppose first year 1 lakh is a profit, 1 lakh is a loss, I don't need to pay any dividend. Second year 5 lakh is a profit, assume I'm going to declare 10% dividend, 5 lakhs into 10% you have to pay. Next year 1 crore is a profit, out of 1 crore you have to pay 10% dividend. Are you able to follow or not? But interest remain constant irrespective of the loan amount, irrespective of my profit. Payment of interest is constant. That's why leverage analysis concept. How we are going to make use of the loan fund properly, interest element properly, because it's a payment of interest is fixed in nature. It's also comfort of fixed cost fund. So the moment we got the loan, trading on equity, one concept, payment of interest remain constant. Suppose I have to pay 1 lakh is a interest, always 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, still I'm going to settle the money I have to pay. Then another one, even if I'm going to pay interest amount, that interest is a tax deductible expenses. In case of business people, it's a tax deductible expenses. Therefore, if I'm going to pay interest, profit will come down. Profit is coming down, means tax also will come down. So one hand I'm paying interest, another hand I'm saving the tax. Therefore, loan fund is what cheaper than what own fund. When compared to own fund, borrowed fund is cheaper. Another one, payment of interest still remain constant. How I am going to optimize the return out of the money what I borrow? That concept is called return on trading on equity. That's why theoretically we have studied. Return on capital employed should be always greater than KD. KD represent cost of debt. So cost of debt is cheaper. What small amount, small figure. Whereas what return on investment should be high. In the circumstance, we can depend on borrowed fund. That concept, trading on equity also you can apply. Now, with respect to earnings, yeah, next slide. And the next slide, yeah. With respect to earning, you know, whether we got independent or not. Yes, we got independent. Next slide, please. We got independent. We are all happy. There is a story between old TV as well as new smart TV. Okay. You know, old TV, இந்த பழைய ஒனிடா டிவிலாம் பார்த்துருப்போம். அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ்லாம் வச்சு அதை ஷட்டர்லாம் போட்டு பூட்டி அது கீழே கூட கொடுத்துருப்பாங்க. Only one person only has to operate. அந்த அளவுக்கு இருக்கும். There we have to go and touch the TV. Volume increase பண்ணாலும் குத்தணும். Channel மாற்றினாலும் you have to go and touch. Now, smart TV and old TV started talking. Smart TV பார்த்து smart TV started telling to the old TV. இல்லை பாரு, உன்னை எல்லாம் வந்து குத்தி பண்ணாங்க. Now, I am independent. I'm freedom, full freedom. Nobody is coming and touching. So, I am your what? Super person when compared to you. But reality is worse. Why? That's TV, 2 channel, 3 channel. Here, hundreds of channels are. Clear? We are keep on torturing by way of remote. Remote access is there. Whether we got independent or not is the biggest question mark. Because those days, they have to come and torture by way of having with weapon.
பிரிட்டிஷார் வந்து நம்ம ஆண்டுறான்னா நம்மள்ட்ட உள்ள ஆல் சோர்சஸ் தே ஆர் லூட்டட். எல்லாத்தையும் லூட் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஆல் ட்ரெஷர்ஸ், எல்லா சிலைகளாக இருக்கட்டும், தங்கங்களாக இருக்கட்டும், வைரம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போனோம். பை வே ஆஃப் வாட்? வெப்பனை காமிச்சோம். நவ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரூல், தேர் இஸ் நோ நீட் டு ஷோ எனி வாட் வெப்பன் காமிச்சு பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. பை வே ஆஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல் தே கேன் பி இந்த பொசிஷன் டு ஆப்ரேட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். அப்போ ஏர்ன் பண்ண இன்கம் லூட் பண்ணுறது வெரி ஈஸி. The moment if I am going to say Japan, their old age people is high or youngsters are high? Japan சொன்னாக்க old population is high or youngsters are high? Old population is high, sir. Undoubtedly, அங்க old population. Whereas in India, Young generation is high, young sir. generation. Yes. In US, here youth population is high. In US, whenever mother used to feed குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுற போது ஒரு 10 years before வரைக்கும் their child don't waste the food because so many Indians not having proper food. 3 வேளைக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணாது. Now the trend has been changed. Whenever they are feeding their boy, don't waste your time by way of using the cassettes, mobile which waste பண்ணாது. Because so many Indians are grabbing our job. It's a good sign or bad sign? For us, it's a good sign or bad sign? டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஜாபை பிடிங்கிக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி எக்கனாமிக் சயின்ஸ்ல வந்து another 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபாரினர்ஸ் கோயிங் டு சர்ச் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் இந்தியா. நம்ம எப்படி அங்கே போகிறோமோ அங்கே வர சான்ஸ் நிறையா இருக்குன்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் அ குட் சைன் ஆர் பேட் சைன்? ஐ வில் ரிப்பீட். யூஎஸ்ல நீ டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதப்பா, எல்லா மொபைல்லாம் பார்த்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காத. பிகாஸ் நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம ஜாபை பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க, நமக்கு ஜாப்லெஸ் ஆயிருதுன்னு. இந்த டயலாக் குட் சன் ஃபார் அஸ் இஸ் a good sign or Which Maridan, sir, it's a good sign that we have lot of opportunity. The same way domestic country is also missing the job illingla. ஆமா எஸ். இந்த டயலாக் as a whole I'm asking, is a good sign or bad sign for us? Good, sir. Yeah, it seems to be the good sign only. Yeah. Now, but unfortunately, even though it's a good sign, இதுல என்ன ட்விஸ்ட் இருக்குன்னாக்க, there is no need for them to, முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி வெப்பன்ஸ் காமிச்சிட்டுன்னு போனாங்களோ ஒன்றும் இல்லை. சப்போஸ் யாரோ நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க, கத்தியை காமிச்சு மிரட்டி உங்கள்கிட்ட இருந்து 5 lakhs worth of jewelry எடுத்துன்னு போயிடும். இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ. So that I may going to become rich because 5 lakhs worth of product I got it. Or I am calling you, okay, உங்களுக்கு என்னமா ஏஜ் ஆகுது? எனக்கு 20 yearsங்க. சரி, ஓகே, I'll give the job. ஓகே, இப்போ தான் காலேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பரவாயில்லமா, ஜாப் வா, I'll give the job opportunity. ஓகே, எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணு. மார்க்கெட் வேல்யூ, இப்போ பிகாம் படிக்கிறியா, உங்களுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ அசியூம் 15,000 இருக்கா, நான் 18,000 or 20,000 தரேன். ஓகே, ஐ வில் ஆல்சோ டீச் ஹவு டு டூ த ஒர்க், ஃபைலிங்லாம் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ between I have given the job also. She has started working in my office. 20 years work பண்றாங்க. 20,000, 22,000, 25,000, இப்போ 45,000 வாங்க ஆரம்பிச்சு, almost 50,000 வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Now can you please tell me, first option I have shown the weapon, I looted 5 lakhs worth of jewelry. Second option, I have given the job opportunity. Between the two option, in which option I may going to become rich? I believe in first one, sir. 5 லட்சம் பிடிங்கிட்டு போடும்போது இல்லையா? Yes, sir. Any other answer? Shall I repeat the question? திரும்ப question சொல்லட்டுமா? Yes, sir. Option 1, நான் கத்தியை காமிச்சு மிரட்டி 5 லட்சம் உள்ள ஜுவல்லரி எடுத்துன்றேன். இதுல நான் பெரிய பணக்காரன் ஆக முடியுமா? ஆர் ஆப்ஷன் பி, அஸ்யூம் நீங்க காலேஜ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ ஆர் நாட் எ ப்ரொஃபசர், காலேஜ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 25 years 20+ years இருக்குன்னு. ஐ எம் கிவிங் தி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 15,000 ஒர்க் உங்களுக்கு இருக்குன்னாக்க 20,000 ஜாப் கொடுக்குறேன். என்னென்ன ஃபைலிங் பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒரு 10 years 15 years 20 years ஒர்க் பண்றீங்க. ஓகே, நான் நிறைய ஜாப் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். யூ ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் வாட் 20,000 21,000, இப்போ வந்து 40,000 to 50,000 ரீச் ஆயிட்டீங்க அவுட் ஆஃப் 20 years.
So first option I can earn more, or second option I can earn more. I can earn more. Option Second A or option, sir. Second why, option. madam? Why, madam? Yes, your answer is correct. Option 2, I can earn more. In option A, if I'm going to get the jewelry or உங்கள்ட்ட இந்த பணத்தை தூக்கி ஏதாவது எடுத்துன்னு போறேன்னாக்க, first one I may not, yeah, yes, Abhinay madam, correct. First one உங்களை திரும்ப நான் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. Okay. Second one, நான் குற்றவாளியா கருதப்படுவேன், குற்றவாளி ஆயிடுவேன். Okay. So very difficult for me to survive. Next, if at all I earn, I can earn maximum the 5 lakhs only. Whereas second option, now there is what happening. I am giving the job, but I am taking your what? All your productivity. By way of your productivity, I am growing. If I am a boss, எனக்கு நீ work பண்றீங்க now, obviously, you know, any company, if you want to get 100 rupees salary, or if you want to get 1 rupee salary, you have to work for 100 rupees. 100 ரூபாய் productivity இருந்தாதான் 1 ரூபாய் per salary கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி ஆயிடுது. So, out of you, I am going to make use of your potential. I will also grow along with you. Clear? And with the due respect and due respect and what regards also I'm going to get, because I'm a boss. Now, I have told Japan as well as India, where youth population is high. India. Okay, India youth population is high. Now, suppose in your home, 5 people are there. Out of 5 people, 4 of them old people. Okay, old age or old people. Only 1 person is a youngster. Is the first option. Second option, 5 people are there. Out of it, 4 youngsters, only 1 old age person. Option 1 and option 2. Option 1, 4 old people, only 1 youngster is there. Second option, 4 youngsters and only 1 old people. Between the 2 house or 2 what play, where they can get more income. Income is ஜாஸ்தி இருக்கு, earning potential ஜாஸ்தி இருக்கும். Option A or option B. 5 வயசானவங்க ஒருத்தர் யங்ஸ்டர் இருக்காங்க ஒரு வீட்டில், இன்னொரு வீட்டில் 5 யங்ஸ்டர் ஒரு வயசானவர் இருக்காங்க. எங்க ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி இருக்க சான்ஸ் இருக்கு? I am not talking about kids, young people, adult. The second one has. So undoubtedly, second one only. Am I right or not? So now you can tell me, India is a youth population நிறைய இருக்கு. Yes, India youth population ஜாஸ்தி இருக்கு. Whereas in Japan, old age population is. Now, between in India and Japan, which one is a developing country, which one is a developed country? Japan is a developed country and India is a developing countries. நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது டெவலப்பிங் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம், டெவலப் ஆன மாதிரி தெரியல. ரைட், ஸ்டில் தி சேம் கண்டிஷன். வேர் மோர் யூத் இஸ் தேர்? யூத் எங்க ஜாஸ்தி இருக்கு? இந்தியா or ஜப்பான்? India, sir. So, even though youth population is high, we are still developing country only. Whereas old age people is high in Japan. That is a developed country. It's an exception to the general rule. Accepting or not? In our example, பார்த்தோம் 5 old person, only 1 youngsters இருந்தா earning potential less. 4 youngsters and what? 1 old people இருந்தா earning potential will be more. In that logic, it's commonly accepted, universally accepted logic. But here, India la ivlo youth population irundhum, still we are not in the position to grow further. Developing country. Next slide, please. Because now there is no need for them to come and take all the precious water, gold, diamond, அது எடுத்துன்னு போன அவசியம் இல்லை. இப்ப உள்ள திருட்டிலேயே மிகப்பெரிய திருட்டு எதுன்னு தெரியுமா? Any idea? இப்ப உள்ள திருட்டிலேயே மிகப்பெரிய திருட்டு எது? பணம் எடுத்துன்னு போறதோ, ஜுவல்லரி எடுத்துன்னு போறதோ, நகை எடுத்துன்னு போறதோ கிடையாது. Any idea? எது மிகப்பெரிய திருட்டு? வேல்யூபிள் திருட்டு? Data, sir. No. Yeah, அது ஒண்ணுதான். பட் அதையும் தாண்டி திருடினா will get the respect or disrespect? கொஸ்டின் கேட்கறது கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருக்கட்டுமே தான், பேசலாமே தான். நான் திருடுறேன்னா I will get the respect from you or disrespect? Disrespect, undoubtedly. But here, in the திருட்டுல I will get the respect also.
மிகப்பெரிய திருட்டு அது. நான் திருடவும் செய்கிறேன், பெருசா திருடுறேன், ஆனா எங்களுக்கு மரியாதையும் கிடைக்கும். எனி ஐடியா? குவிஸ் காம்படிஷன் மாதிரி இருக்கா? That is called corruption. No, not corruption. No matter. That is called energy stealing. உங்க எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது. Now, can you please tell me, many door delivery products are there? Human resource based products are there. Like Ola, Uber, Swiggy, Zomato, நிறைய இருக்கு இல்லையா? Okay. Most of the companies are Indian companies or foreign companies? Most of the companies are Foreign, sir. undoubtedly foreign company. Most of them foreign company. ஒரு countable தான் Indian. Okay வா? In that company, the door delivery product, Ola, Uber மாதிரி எல்லாத்துலயும் இருக்கட்டும். Who is working? Old people or youth? Youth, sir. Substantial youth only. Clear? Youth are much educated or semi-qualified. Semi-qualified. Nowadays, no qualification also not possible. App பார்க்கறதுக்கு app பண்ணதுன்னு எல்லாம் ஆபரேட் பண்ணவும் தெரியும் இல்லையா? அப்ப semi qualified they want. Right or not? So youngsters or energy, they are using it. Person like him going to work for per day more than 10 hours 12 hours work பண்றான். Per day basis wages only they are getting, and they are also earning at the same time. Company is earning much more better than what? Clear? Appa company is going to become rich. Company represents Indian company or foreign company? Foreign company. They are using the Indians' energy. Clear? Youth today energy use panni. They have developed like anything. Accepting or not? Clear? This type of business structure is called what? Swiggy paakringa, Ola paakringa. Okay. This type of business structure is what? Indirectly, they are utilizing our potential. Youth energy use பண்ணிக்கிறாங்க. That is called energy stealing concept. அதுக்கு என்ன பேர்? அந்த business concept என்ன பேர்? That business concept, any idea? Everything related to commerce நான் கேட்கிறேன் நான். The reader of economics time you can understand easily. You can have the connect. Any idea, ma'am? No idea? Question Prida, shall I repeat the question? Sir, it's a kind of giving employment opportunity, right, sir? அது நார்மல் டெர்மினாலஜி. அந்த கான்செப்ட் என்ன பேர்? எஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன பேர்? லாஸ்ட் பட்ஜெட் ஆல்சோ தே அனௌன்ஸ்ட். Partnership based, sir. என்ன மேடம்? Partnership based. No, new terminology. New partnership world இல்ல, new terminology. They are not giving any partnership. Share of profit கொடுத்தா partnership. Swiggy or Ola, Uber லாம் share of partner share கிடைக்க போறதா? Are they gig workers? Yes, madam. Gig workers, sir. Called gig workers. Gig economy. They are promoting gig economy. Now we are in the gig era, gig economy. What is called the gig economy? Now recent past all, I'm the campus interview, many places I'm model interviewer. All the places they frequently ask the question also, what is called the gig economy? Because the order of the day. Another 10 years then, substantial youth going begin to gig employment only. And India is concentrating for the gig economy also. Now, they Nirmala Sitharaman passed one amendment also. இந்த மாதிரி gig workers rules பண்ண பண்ணணும், ஐடி கார்டு கொடுக்கலாமா, or PF உண்டா, so many other talks and all going on. எப்படிலாம் அதுக்கு எப்படி tax போடலாம், all those things are going on. இது வரைக்கும் ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தது. அப்ப gig economy is the talk of the town, talk of the country ஆயிடுது மேடம். Yes, madam. Good. Now, Is it just temporary job, sir, rather than going for permanent basis job? Yes, not permanent basis. Yes, correct, madam. Correct. Yeah. ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஜாப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, இது இந்த கான்செப்ட் எதுக்கான கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னாக்க, இட்ஸ் a foreign culture. நீங்களோ ஆர் உங்க பேரண்டோ சேம் கம்பெனியில இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருப்பாங்க. 20 வருஷம் இருந்து 25 வருஷம் இருந்தேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கேட்டிருக்கோமா இல்லையா? சேம் கம்பெனில இருந்து பிபிடி வரலாம் விட்டுருங்க மேடம், பரவாயில்ல. சேம் கம்பெனில இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மேடம்? 20 வருஷம் கண்டினியூஸா இருந்தா, 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணேன், 15 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணேன். ஹவ் யூ ஹர்ட்? கண்டிப்பா நம்ம கேட்டிருக்கோம்.
Yes, sir. இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன்ல தொடர்ந்து ஒரு 3 வருஷம் ஏதாவது கம்பெனில இருந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ரைட் ஆர் நாட்? Yes. சேம் கம்பெனில இருந்தா என்னமோ யூ ஆர் இன்எஃபிஷியன்ட் ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இவ்வளவு வருஷம் இதே ஜாப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, இதே கம்பெனில இருந்தீங்க, அவ்வளவு இன்எஃபிஷியன்ட் தான் திங்க் பண்ற அளவுக்கு. அப்ப நோ அட்டாச்மெண்ட், நோ லாயல்ட்டி, நோ பாண்டிங் எதுவுமே கிடையாது. கீப் ஆன் ஜம்பிங் ஃப்ரம் ஒன் கம்பெனி another கம்பெனி. நவ் இஃப் யூ see, நான் லேட்டா வந்தா யாரும் என்ன கேட்கக்கூடாது. எனக்கு நான் தான் பாஸா இருக்கணும். எங்க வேணா ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ண நான் எப்போ விரும்புறேனோ அப்பதான் ஒர்க் பண்ணுவேன். என் மூட் ஸ்விங் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். இந்த கல்ச்சர் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங். கிளியர்? இது ஸ்டார்ட் டெவலப் பண்ணோன்னு எவ்ரிவேர் தேர் கேபிட்டலைஸ். அப்படியாப்பா, நான் மயிலாப்பூர்ல இருக்கேன், இன்னைக்கு மயிலாப்பூர்ல இருக்கேன், மயிலாப்பூர்ல ஒர்க் பண்ணுவேன். நாளைக்கு சப்போஸ் அம்பத்தூர் போறேன், அங்க வேணா ஒர்க் பண்ணுவேன். சரி பண்ணிக்கோ. நான் நெக்ஸ்ட் டே தாம்பரம் போவேன், ஹாஃப் டே தான் ஒர்க் பண்ண, மீதி டே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். நாளைக்கு நிறைய பணம் வேணும், ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணுவேன், 24 hours ஒர்க் பண்ணுவேன். என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, லேட் நைட் ஒர்க் பண்ணிக்கோ, ஏர்லி மார்னிங் ஒர்க் பண்ணிக்கோ. They create the concept called gig employment. All the gig employment, there is no need for them to go to the office, attend sign பண்ணனும் கிடையாது. Accepting or not? Swiggy or Ola, Uber driver எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? Right. There is no need to sign. There is no bonding also. மாதிரி கால் டாக்ஸி டிரைவரா இருக்கேன், ஓலால இருக்கு, இன்னைக்கு ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணணும், எனக்கு பணம் வேணும், ஐ கேன் பாண்ட், ட்ரை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நாள் ஹாஃப் டே ஒர்க் பண்ண போகணும், ஹாஃப் டே வேற ஒர்க் இருக்கு, ஆப் ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒர்க் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் டே எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போறேன், நங்கநல்லூர் போறேன், அங்க இருக்கேன், அங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ண திரும்ப ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் பேக் டு மயிலாப்பூர். தேர் ஐ கேன் யூஸ் மை வெஹிக்கிள். பாசிபிள் ஆர் நாட் பாசிபிள்? எங்க நான் இருக்கேனோ அங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு? இட் கிரியேட்ஸ் சம் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆர் நாட்? அப்ப எம்ப்ளாயிஸுக்கு தே ஆர் கிவிங் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, ஃப்ரீடம் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. மணி ஆல்சோ கன்சிடரபிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. But it's good sign or bad sign to India? Bad. Very bad. We know, because those people are called labor cadre only. Here, how many commerce, BCom, MCom, commerce teachers are there? Kindly raise here. Yeah. Good. Now, costing ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். Basic concept, மெட்டீரியல், டேஷ் அண்ட் ஓவர்ஹெட். டேஷ் யார் ஃபில் பண்றீங்க? சாப்டர் நேம் சொல்றேன். பேசிக் கான்செப்ட் இன் காஸ்டிங், மெட்டீரியல் காஸ்டிங், டேஷ் அண்ட் ஓவர்ஹெட். வாட் ஆர் தி டேஷ்? Labor costing, sir. Yes madam, good kana. Labor costing. Okay, so labor costing ஒரு சாப்டர் இருக்கு. Now can you please see whether we are having labor costing now or not? இப்ப labor costing இருக்கா இல்லையா? அகாடமிக் சிலபஸ்ல மேபி இருக்கும். இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு labor costing? இருக்கு சார். We have, sir. We have. இருக்கு. ஆனா globally இது கிடையாது. We have changed. All over India, all over globally, labor costing has been replaced in, or you can see the professional examination, all updated இருக்கும். CA, CWA, CS, ACCA, clear? அதெல்லாம் பாருங்க. Labor costing பதிலா வேற என்ன சாப்டர் வச்சிருக்காங்க? Any idea? Instead of labor costing, topic name தான் மாத்திருக்காங்க. Human capital, sir. No. Topic name தான் மாத்திருக்காங்க. உள்ள content remains old wine in the new bottle. அதே ஹால்சே ஃபார்முலா, அதே ரோவன்ஸ் ஃபார்முலா எல்லாமே இருக்கும். பட் சாப்டர் நேம் has changed. Any idea? Sir, remuneration, sir. No. Next. Few colleges adopt பண்ணிட்டாங்க. Many colleges இன்னும் பண்ணல because not mandatory ஆகல. But universally they changed. Start with E. Labor கூட synonyms தான் E. So labor ஓட synonyms only E. L for labor, synonyms E for what? All of Employees, sir. Employees, sir. Employees costing, employee costing. என்ன சார் பெரிய ஒண்ணுமே கிடையாது. லேபரை எம்ப்ளாயின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். இட் லுக்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன்லி. ரைட்? பெரிய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் கிடையாது. பட் இஃப் யூ see other side, that employment point of view, நீங்க என்ன லேபர்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா, எம்ப்ளாயின்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா? எது பெட்டரா இருக்கும்? Feel good. Employees, sir. Employees feel good. Right or not? Yes, sir. Therefore, universally they removed labor, concept of labor remove பண்ணிட்டாங்க. ஒர்க்கர் ரிமூவ் பண்ணல,
கிளியர். லேபர்னா அடிமைத்தனமான ஒர்க் பண்றது, அதே ஒர்க் தான் கொடுக்குறான். பட் டெசிக்னேஷன் நேம் ஒன்லி தே சேஞ்ச். ஒரு மூவி வந்தது, ஓகே ஓகேன்னு ஒரு படம் வந்தது. அவி வாட்ச், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே வேற ஏதோ படம். ஸ்டாலின் பையன் பேர் என்னமா? உதயநிதி. அவர் நடிச்ச படம் ஓகே ஓகே தான் நினைக்கிறேன். சத்தியம்ல ஒர்க் பண்ணுவாரு இந்த படத்துல. தட் இஸ் சந்தானமும் சாரனும். என்ன ஓகே ஓகே தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ எதுல ஒர்க் பண்றேன்னாக்கா, அவன் பாப்கார்ன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பான், டிக்கெட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பான், செக் பண்ணுவான். எதுல ஒர்க் பண்ணா, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ல ஒர்க் பண்றேன் சம்திங் மாதிரி சொல்ல வார்த்தை இல்ல, என்ன ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர் சம்திங் மாதிரி வார்த்தை விடுவான். ஐ ஃபர்கட் டெர்மினாலஜி. ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ல இருக்க அது மாதிரி சொல்லுவான். லேபர்னு சொல்லாம வேற விதமா வாட்டர் ஸ்டைலிஷா சொல்லிக்கிறது ரைட். அப்ப ஃபீல் குட் இருக்கும். நவ் இஃப் யூ அனலைஸ் ப்ராப்பர்லி, எல்லாருமே ஓலா ஊபர்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? கேப் புக் பண்ணிருக்கீங்களா? யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் சார். புக் பண்றம்போது டிரைவர் நேம் அண்ட் நம்பர் வரும். ஆமா ரைட்? அதுல டிரைவர்னு வருமா, அதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் வரும். என்ன பேர் வரும்? டிரைவர் வராது. என்ன பேர் வரும் சொல்லுங்க? கேப்டன் வரும். ஹேவ் யூ நோட்டீஸ்ட் ஆர் நாட்? ஆனா அவர் கேப்டனா? டிரைவர் தான். ஆமா ரைட் ஆர் நாட்? பட் ஃபீல் குட் அவனுக்கு பெட்டர் மீனிங். கேப்டன் இஸ் கமிங். கேப்டனுடைய நேம் என்ன? அப்படிதான் வரும். ஹேவ் யூ நோட்டீஸ்ட் ஆர் நாட்? ஸோ ஆல் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டெர்மினாலஜியை பேஸ் பண்ணி they are giving what? Energy stealing is going on. Here, all labor-based work substantially done by youth population only. Accepting or not? For kind information, youth represent definition of the youth with respect to earning potential point of view for overall global wise 20 to 40 roughly, 21, 22 something, 39, 38 because 20 to 40 is a earning potential get increase. அப்பதான் வெறித்தனமா உழைச்சு நிறைய ஏர்ன் பண்ணுவோம், செட்டில் ஆகணும்னு நினைப்போம். Those youngsters are working in gig employment தான் இருக்காங்க. Accepting or not? அப்ப gig employmentல இருந்தா who is earning income? So indirectly they are still they are ruling. Whether we got independent or not, biggest question mark. Old TV, new TV மாதிரி. New TVல யாரும் டச்சே பண்ணல. கிளியர், குத்தி வாயில வாங்கல. ஆனா new smart TV only working more. Same manner here gig employee, நீ வந்தியான்னு கேட்கல, ஏன் வரலன்னு கேட்கல, ஆன் டைம் வந்தியான்னு கேட்கல, மெமோவை கொடுக்கல, எதுவுமே கிடையாது. பட் உன்னை மாடா உழைக்க வைக்கிறான். அக்செப்டிங் ஆர் நாட்? ஆர் யூ வித் மீ? ஹலோ? எஸ் சார், எஸ் சார். யா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட். So whether you want to become a labor or leader, it's purely in your hand only, depending upon whether you are going to be a semi-qualified or fully qualified. Clear? Appa fully qualified, we need some professional degrees, either PhD or any professional course we have to complete. Labor, you know, white collar job. Next slide please. Yeah, white collar job nu kelvipattirpeenga. What is called white collar job? Appala white collar job irundha sandosham appdi solluvom. What is called white collar job? Middle level management job. Yes, okay. Nothing but one collar white இருக்கணும், ஃபேன் கீழே உட்காரணும் இல்லையா? So that I am earning monthly income. That is called white collar job. Now they converted the same into white collar labor. That is called the employee. Now we understood why employee costing comes into picture. What is white collar labor? Labor na definition, நம்ம படிச்ச definition. இந்த கல்லு உடைக்கிறவன், சித்தாள் வேலை பண்றவன், this is called labor. Am I right? டீ கழிவுறோம். Now அதெல்லாம் மட்டும் கிடையாதுப்பா. நாங்க ஒயிட் காலர் லேபர், சொஃபஸ்டிகேட்டா வைக்கிறோம். கால் சென்டர்ல ஒர்க் பண்றான், லோன் வேணுமான்னு கேட்கறான். தட் பர்சன் இஸ் எ எம்ப்ளாயி கார்டர் ஆர் லேபர் கார்டர்? ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அவன் எம்ப்ளாயின்னு சொல்லிக்கிறான், ஆனா என்ன ஒர்க் பண்றான்? லேபரோட ஒர்க் தான் பண்றான். அக்செப்டிங் ஆர் நாட்? கிளியர்? ஈவன் பாத்ரூம் கிளீன் பண்றது கூட அர்பன் ஆப் இருக்கு. ரைட்? those people are coming and showing as what I am an employee ன்னு சொல்றான். அவன் லேபரா எம்ப்ளாயியா? So those people are called white collar labor. நான் உனக்கு ஜாப் கொடுக்குறேன், நான் உனக்கு பணம் வர வைக்க பார்க்குறேன், நீ எனக்கா ஒர்க் பண்ணி கொடுன்ட்டு. அப்படி பார்த்தா ஸ்மால் ஸ்கேல் எல்லாம் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இப்போ கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ, பக்கத்தில் யாராவது ஒரு செருப்பு தைக்கணும்னு உங்களை கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா? கேன் யூ ப்ளீஸ் விஷுவலைஸ்? பக்கத்து நமக்கு ஸ்கூல் டேஸ் தெரியும், எங்க செருப்பு தைப்பா, எங்க பாலிஷ் போடுவான், அங்கே தைச்சு கொடுப்பான்ட்டு. நவ் அது 90% குறைஞ்சிச்சு. அக்செப்டிங் ஆர் நாட்? இஃப் யூ அக்செப்ட் யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்.
செப்பல் தைக்கிற நியர்பைல கிடையாது, யோசிக்கணும் இப்போ ஆமா இல்லை எங்க இருக்கான்னு தேடணும். கிளியர்? பிகாஸ் நோபடி இஸ் ரீயூசிங் தி ப்ராடக்ட். தைச்சு போறதை தூக்கி போட்டுறாங்க. தட் கல்ச்சர் ஹேஸ் பீன் டெவலப்டு. அப்போ ஏர்னிங்ஸ் எப்படி இருக்கோ அக்கார்டிங்லி ஸ்பெண்டிங் பேஷன் வாட்டர் டிராஸ்டிக்கலி காட் இன்க்ரீஸ். கிளியர்? அப்போ ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி கான்செப்ட் கீப் ஆன் ரெடியூசிங். தோஸ் டேஸ் ஏர்ன் பண்ண தெரியாம இருந்தாங்க அவர் பேரண்ட்ஸ், பட் தே நோ ஹவு டு ஸ்பெண்ட். எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? nowadays earnings ஏதோ வந்துருது நிறைய ரூபத்தில், பட் they don't know how to spend the money. next slide please. அப்போ how to spend also தெரிஞ்சாதான் that is called financial literacy, not mere earnings multiply பண்றது மட்டும் இல்லை. yeah, next slide please madam. அப்போ yeah, next slide also. Here 3 important people are there for killing the next generation, because that person should not go to the what next level. Semi qualified இருந்தாதான் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியும். previous slide. Semi qualified இருந்தாதான் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுவான். அப்ப 3 people are playing the vital role. One person. Shall I take another 10 minutes? Time இருக்கா? Yes, sir. How many minutes I can take? Sir, actually it's 3 to 4 5 or the 10 time minutes. is. ஒரு 5 minutesல complete பண்ணலாமா சார்? Or 5 minutes. Yeah, okay. Yeah. So for that, 3 people are playing the vital role. One is by way of movie, they are killing the education. The another one is by way of political, they are killing the education. The last one is the gazettes, the mobile, adamari apps allam. The 3 ways they are killing our education. In the sense of what? First one is previous slide, madam. First one I said what? Movie, if you see the off late, last 10 years movies எடுத்து பாருங்க, none of the hero is an educated person. ரோகா இருக்கணும், ரவுடியா இருக்கணும், unwanted things பண்ணணும். Clear? இது மாதிரி தான் மூவினா ஹீரோன்னு எடுத்துட்டாலே that person should not be the educated person. Clear? Previous. The next one is called what? Yeah, politician. Raw material for the politician is only what? அவனுக்கு கொடி பிடிக்கிறது தான். So they are also killing the contributing like anything for the education, killing the education. இதை தாண்டி வரணும்னா இருக்கவே இருக்கு. நம்ம கையிலேயே ஒரு கொல்லிக்கட்டை வச்சிருக்கோம். 24/7 எங்க போனாலும் போயிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். The 3 things are killing the education. That's the reason they are creating the gig economy in the super manner. Because those people may not in the position to go to. Think it of, இப்போ எல்கேஜிலேருந்து ஆரம்பிச்சு they are studying up to 12th. அப்பப்பா 12 plus what? 14 years they are studying without any failure. Thereafter, another 3 years or 4 years or 5 years, if they are going to study properly, they can go to the next level. For that, killing so many what activities are there. Next slide. Next also. Next slide, please. For that, you should know your own value of your time. So that is also form part of literacy. So value of your time. With respect to value of your time, யாருக்கு நிறைய டைத்தோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கு? எஜுகேட்டட் பர்சன் எடுத்துக்கிறோம், ஆர் காலேஜ் கோயிங் ஸ்கூல் பசங்க இருக்கும். ஸோ நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் தி டைம் தெரிஞ்சிருக்கணும், நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆக்டர் எடுத்துங்க, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எடுத்துங்க, ஒரு பொலிட்டிஷியன் எடுத்துங்க. இப்போ none of the actor is not wasting the time. None of the actor is wasting the time. இன்னைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கு, அதனால என் ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணிட்டு பார்க்குறேன்னு யாரும் பார்க்கறது இல்லை. none of the what sportsman இன்னைக்கு தளபதி மூவி வருது, தலை மூவி வருது, ரஜினி மூவி வருதுன்னு அவன் ஈவன் ரெகுலர் எக்ஸசைஸை கட் பண்ணிட்டு போய் பார்க்கறது கிடையாது. none of the politician also அவன் தொழிலை விட்டுட்டு அவன் எலெக்ஷன் டயத்துலையோ அவனுடைய கோர்ட் டயத்தில் he is not going to movie or sports. அப்போ இவங்கெல்லாம் அதிகம் படிக்காதவன் தான். படித்த நம்ம தான் ஸ்பெண்டிங் டைம் ஃபார் அதர்ஸ் growth. நியூ மூவி வந்தால் பங்கிங் த கிளாஸ் அண்ட் கோயிங், ஆர் கிரிக்கெட் மேட்ச் இருந்தால் even at the cost of our growth or job we are spending time for others. Clear? Politician பண்ணே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா where we have to spend the time, because time is equal to money. So how we have to manage your time? Next slide please. So the time management plays a vital role. Next slide. Yeah, time management plays a vital role with respect to your literacy. இந்த சார்ட் மட்டும் நல்லா பார்த்துங்கோ. இதை அப்ளை பண்ணாலே we can have wonderful great things we can do. It's applicable for financial literacy, even for what day-to-day life also. Whatever the activities you are going to do in your
daily basis. That can be classified into 4 parts. Part 1, important and urgent work. Part 2, important but not urgent. Part 3, not important and urgent work. And part 4, not important, not urgent work. நம்ம பண்ற காலைல எழுந்து பிரஷ் பண்ணதுலேருந்து தெரிஞ்சு நைட்டு படுக்க வரைக்கும் 4 விதமான ஜாப் தான் பண்றோம். கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதை ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கணும்? நம்ம 1 or 2 or 3 or 4, which one you have to focus more? Important and urgent, sir. Important and urgent. Majority of the people are concentrating important and urgent work. Clear? Now, if you want to grow on, we have to focus more on. We have to focus more on 2. Second, தான் focus பண்ணணும். Those people only called successful people. Important urgent work பண்ணியிருந்தோம்னாக்க நம்ம அடுத்த ஒர்க் பார்க்கவே முடியாது. எதை பிளான் பண்ணும்? இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட். இன்னைக்கு அர்ஜென்ட் இல்லை பட் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் ஐம் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ப்ராப்பர்லி, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் கெட் எலிமினேட். ஃபோர்த் ஒன் யூ ஹவ் டு அவாய்ட். இந்தியாவில் தே ஆர் டெல்லிங் ஃபோர்த் ஒன்ல தான் நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கு. கிளியர்? அன்வான்ட் திங்ஸை பார்த்து இம்பார்ட்டன்ட்டும் கிடையாது, அர்ஜென்ட்டும் கிடையாது. இட் மேபி அரசியலை பற்றி பேசுறதா இருக்கட்டும், ஆர் அரசியல் நியூஸ் பார்க்கறதா இருக்கட்டும், மீம்ஸ் பார்க்கறதா இருக்கட்டும், ஆர் மூவி பின்னாடி போகிறதா இருக்கட்டும், தோஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. அப்போ இஃப் ஐம் கோயிங் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் பாக்ஸ் நம்பர் 4, ஆப்வியஸ்லி காலைல இன்னும் ஐயோ இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன் ஒர்க் ஐ ஹவ் டு கோ அண்ட் டூ த ஃபினிஷ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஒன்லி. அப்போ முன்கூட்டியே நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றை முடிச்சிருந்தேனாக்க பாக்ஸ் 1 we can escape. Therefore, we have to focus on box 2. If you are going to focus on box 2, இன்னைக்கு இந்த ஒர்க் whatever the work I am going to do important but not urgent, அதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுனா இம்பார்ட்டன்ட் அர்ஜென்ட் வராது. சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் த ப்ரெசன்டேஷன் மேடம், இன்னைக்கு காலைல எழுந்திருக்கேன் ஐயோ இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமேன்ட்டு. அப்போ ப்ரிப்பேரிங் தி ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அர்ஜென்ட் ரெண்டு சேர்ந்துருது. இதை 2 days or 3 days மேடம் அப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணும் போதே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ டயத்தில். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட்சிங் 4th ஒன் எலிமினேட் பண்ணிட்டு அன்னசரியா ரீல்ஸ் பார்க்குறதையும் அன்னசரியா டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த டயத்தை சரி ஒரு பிபிடி கிரியேட் பண்ணிடுவோம், ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு பண்ணிட்டேன்னா, இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் த பிபிடி 1 week before, preparation of PPT for this lecture is important but not urgent. I have prepared well in advance. அதை பண்ணிட்டேன்னா I can avoid 1 important urgent. I can avoid. Accepting or not? All of you. So if you want to grow, we have to focus on plan. That is what box number 3. So we have to concentrate important and not urgent. We have to focus. Next. Yeah. So with this, yeah, we can close it. Close the PPT. With this, I'm giving my sincere thanks for giving the opportunity. Sincere thanks to all the participants, all the doctorates as well as professors. If you have any doubts, you can ask now. PPT close பண்ணிக்கலாம். Hope you enjoyed the session. Amare? Useful இருந்ததா? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yeah. So, shall we wind up? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring and informative speech. Now I call upon Vaishnavi to deliver the vote of thanks. Good afternoon to one and all. As we came to end of today's virtual faculty development program on financial literacy, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I express my sincere gratitude to our esteemed resource person, CAK Hariharan sir, founder of Premier Academy, for sharing your valuable knowledge, expertise, and practical insights with us. Your inspiring section has enriched our understanding of financial literacy. I extend my heartfelt thanks to our honorable correspondent, Sri Chinni Balaji sir, our respected principal, Dr. N. Navaja ma'am, Dean, Dr. P.V. Vanitha ma'am, Vice Principal, Dr. M.V. Napinaya ma'am, IQAC Coordinator, Dr. P. Bharani Kumari ma'am, and Head of the Department, Dr. M. Priyanka ma'am, Association Secretary, Ms. B. Madhubita ma'am, Faculty Member, Ms. R. Kanimoli ma'am, Ms. S. Madhumita ma'am, and participation for their active
involvement, and enthusiastic participation. Finally, I thank the Almighty for giving us this wonderful opportunity to learn, share, and grow together. Once again, I extend my sincere thanks to everyone who contribute to the success of this FDP. Thank you all. Have a wonderful day. Participants kindly fill the feedback form which we shared in the chat box. Thank you all.